The last class we have discussed about the linear combinations in linear algebra, and today we will discuss about a linear span. Okay, and so let's see the definition first. Suppose u1, u2, etc. um are any vectors in a vector space V, any vector of the form a1 u1 plus a2 u2 plus etc. plus am um, where the a is a scalars is called a linear combination of u1, u2, etc. um, and the collection of all such linear combinations is denoted by span of u1, u2, etc. um or span of ui, and this is called the linear span of u1, u2, etc. um, and clearly the 0 vector 0 belongs to span of ui because 0 is equal to 0 u1 plus 0 u2 plus etc. plus 0 um, and furthermore suppose v and v dash or v0, here this is v dash actually. Okay, so v dash belong to span of ui. Say v is equal to a1 u1 plus a2 u2 plus am um, and b dash is equal to b1 u1 plus b2 u2 plus etc. plus bm um. Then v plus v dash is equal to a1 plus b1 of u1 plus a2 plus b2 of u2 plus etc. plus am plus bm into um, and for any scalar k an element of the field kv is equal to k into a1 u1 plus k into a2 u2 plus etc. plus k am um. Thus v plus v dash and kv is also belong to span of ui, and accordingly the span of ui is a subspace of v. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെക്ടർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് വെദർ ദീസ് ആർ ദ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓർ ബൈ ഫൈൻഡിങ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദ അൺനോൺ സ്കേലേഴ്സ്, വെദർ വി ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓർ ഇഫ് വി ഹാവ് one solution or many solutions, and based on that we can say whether we can write that vector in a linear combination of given vectors. Okay, and now if we can find a collection of these all such linear combinations, and this collection of such linear combination is denoted by the span of ui. Okay, then the linear span of u1, u2, etc. um, and here we note that the 0 vector also belong to this span of ui, and the span of vi is also a subspace of the vector space v. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്പേസ് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, നമ്മളതിൻ്റെ സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വെക്ടർ അഡീഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് span നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, v and v0, and all these belong to span. Then we just add these two vectors v and v dash, and here that is also a span of ui, and v plus v dash, and also the scalar multiplication. Here k is a scalar, so k into the vector v, we got the answer ka1 u1 plus ka2 u2 plus etc. plus kam um, and also here this also belongs to span of ui. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്പാൻ ഓഫ് യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു സബ് സ്പേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, then example show that here this is r means r is to 3. Okay, here the dimension is 3, so we can represent it using this is a special notation, and for r3 is spanned by, this is r3 actually, is spanned by the vectors v1 is equal to 1 2 3, v2 is equal to 1 0 1, and v3 is equal to 3 2 1, and let x is equal to x1 x2 x3 be any vector r3, we have to determine whether we can find the scalars alpha beta gamma such that x is equal to alpha v1 plus beta v2 plus gamma v3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? v1 v2 v3. v1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 ആണ്, v2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 0 1 ആണ്, v3 എന്ന് പറയുന്നത് 3 2 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 വെക്ടേഴ്സ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x1 x2 x3. ഓക്കെ, അതൊരു വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ സ്കേലാർസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ b1 പ്ലസ് ബീറ്റ v2 പ്ലസ് ഗാമ v3. അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഈ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ സ്കേലാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആൽഫ ഇൻറ്റു 1 2 3 പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു 1 0 1 പ്ലസ് ഗാമ ഇൻറ്റു 3 2 1 ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഇക്വേറ്റ് ദിസ് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് 3 ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു x1, 2 ആൽഫ പ്ലസ് 2 ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു x2, 3 ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു x3. And by using the matrix method or otherwise we can solve this equation to get the solution x alpha beta gamma in terms of x1 x2 x3. അപ്പം നമുക്കിവിടെ 3 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് 3 അൺനോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഈ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് R3യിൽ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം 3 ഇക്വേഷൻസും 3 അൺനോൺസും ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നമുക്കൊരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവിടെ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയ്ക്ക് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇതിന് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 2 -2 4 -4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കത് സ്പാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത് സ്പാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? ഇത് 1 2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽഫ ഇൻറ്റു 1 2 പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു -2 -4 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് XYനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ x1 x2നെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആൽഫ -2 ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു x1, 2 ആൽഫ -4 ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x2. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഈ സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്, ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ. കാരണം ഇതിന് ഈ ഇക്വേഷൻ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ആൽഫ -2 ബീറ്റ എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ 2 അൺനോൺസും ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഇതിന് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആൽഫ -2 ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആൽഫ -2 ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ 2 ആൽഫ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ -2 ബീറ്റ എന്നല്ലേ കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x2/2. Okay, so by subtracting these two we have no solution, so we can say it will not span. Then next one 0 0 1 1 -3 -3. If we write this in a system of linear equation, here also we won't get a solution for this, so we can say that it will not span R2. Okay, and this is the reference and you can find more questions for practice. Thank you.